Ну что, ребят, всем привет. Смотрим, в общем, E3. Нам тут сейчас игруху презентуют. И идет подготовка типа к выставке Ubisoft. Вот. Вот такую вот игрушку нам и презентуют. О, что-то новенькое. Гибу, черепашки ниндзя! Вот такой вот прикольно будет. Всем привет, кто смотрит меня сейчас онлайн-трансляцию. Смотрим E3, ждем Ubisoft, ждем Borderlands продолжение, может быть, Duke Nukem покажет. Сейчас пока ждем. Черепашки ниндзя. Кто любит смотреть черепашек ниндзя, нам тут сейчас их чуть-чуть показывают. Ой, жесть, конечно. Короче, это будет типа фри-то-плейного бролера или что-то такое. Они там покажут буквально пару персонажей, или может быть 3, которые даются всегда бесплатно, а потом за бабки. Ну, вот, конечно же, в такие игрушки старенькие, типа, которые под новый движок выдают, и они любят поиграть. И выдают это под новым соусом. Че, ребятки, берем чаек, вкусняшки и ждем. Сейчас будет. Черепашки ниндзя через 4 дня покажут. Ну, дадут уже, будут доступны. Намеки на Ассасин новые выходили. Ну вот, так, про него ничего не показали, только предыдущий показали Ассасин. Вот как думаете, это что, Вангал или Легион? Угу, понятно. Red Dead Redemption, вроде бы эта игра называется. Похоже на Ведьмака, но это не он. Привет, Эрик. Да, какие-то странные черепашки-ниндзя, но мне больше мультик зашел, чем сама игра. Ой. Там еще какое-то время Вангалу показывали, вот, пока я запускал стрим. Оказывается, я думал, смотрел в расписании, думал, какие-то, ну, такие казуальные игры будут показывать. А на самом деле даже было пару прикольных. Я так понял, они все это сортируют, чтобы это интересно было смотреть. Hello everyone. As you may already know, Ubisoft has been supporting indie studios Сейчас for я many просто years now. просмотрю, потом вам Whether все it's on переведу. production, innovation, creative or even financial support, our teams have been supporting indie studios from all over the world. Today, we wanted to use forward to highlight a selection of indie games we've had the pleasure of supporting recently. Enjoy! Hi, I'm Sandro, the co-founder of Tucana Interactive, a young independent game development studio based in Berlin, Germany, currently working on Dorfromantik. Dorfromantik is a relaxing strategy and puzzle game where you create an ever-growing idyllic landscape by placing tiles. You can immerse yourself in a beautiful, peaceful and quiet world if you need a break from everyday life. But Dorfromantik also offers a challenge for those who are looking for one. Because to beat the high score, you do not only need to plan ahead, but also place your tiles very strategically. Короче говоря, они там сначала первый мужик рассказал про то, как они студии разные поддерживают, которые сотрудничают с Ubisoft и поддерживают разные игры. Вот как раз сейчас показывают отрывок геймплея из какой-то игры казуальной, которые они поддерживают. Dorfromantik is already available right now in early access and will go into full release later this year. Они типа создали какой-то ландшафт, где показывают какой-то тихий мир, где типа люди могут спокойно поиграть. Там типа какие-то очки надо зарабатывать.
Hey y'all, so I'm N Taylor. I'm one of the co-creators of Bravery Network Online, a game by Gloam, which is our studio. Я вот фиг знает, честно говоря. Я просто инфу нашел, погуглил, порылся и думаю, могут показать. Но что-то должны, потому что студии крутые, выставка, ну, как бы сочная. Я думаю, если они не презентуют, ну, я не знаю. Сомневаюсь, что они на E3 вот сейчас будут всякую, типа, шляпу презентовать. Ну, типа вот такого. Но это пока разогрев. They've helped us out so much over the years. They've given us press support when we launched into early access. They connected us with different folks internally who could help us out, and even to folks outside their company. We have a pretty vibrant Discord community and a lot of folks who've just been enjoying the game, and we're really appreciative of that. Bravery Network Online is in early access. Короче, игра Feel free to гейская. send it to some friends. I would really appreciate that. Ой, personally. я не знаю, как это назвать. Bye. Ой, батлу новую уже смотрел, да, смотрел. Не на E3, а просто, оказывается, они ее тоже презентовали. Так, это Девертон, гейм-директор. It's a funny physics-based racer, which doesn't take itself too seriously, but still requires enough skill for you to master the hardest tracks. Сейчас, секунду, We crashed прослушаю. into the Ubisoft design team a while ago, and we had some great discussions on You Suck at Parking. They gave us actionable advice and great feedback along the road. And they've been championing the game ever since, so we're super grateful for them. You Suck at Parking presents you with a ton of varied and surprising levels. The goal is to fill every Игруха parking spot такая before the timer простенькая. runs Я out. вот помню, как я на Don't Соньку в get too такие attached to играл. your cars though, because you'll have to respawn a lot. For the competitive players out there, there's leaderboards in every level, so you can compete Это, with your короче, friends походу, and игра the про world for парковку. those top spots. Про то, как нужно парковаться. Он про это рассказывает. Типа нужно проезжать трассу, парковаться, и вот ты учишься это делать. Ну вот под действием физики и всяких таких механик. Мне кажется, они в Unreal Engine это делали. Интересно. Я вот, кстати, сейчас Unreal изучаю. Начал сегодня смотреть курсы. Прикольная штука. Можно вот такие простенькие игры делать, начать. Совсем быстро. А, там еще кооп режим, кстати, он говорил про это. Типа можно с друзьями играть. И когда, вот помните, дорогу передвигал, что-то такое вот с дорогой делали они. Это типа редактор уровней. А, нам, кстати, еще показали Watch Dogs, пока я запускал. Hi everyone. I'm Olivier. А это что было, кстати, за игра с чуваком? Форон называется или как? The Crew 2, launched in 2018, reaches its third anniversary. It's been a very intense year with multiple content deployment. Every 4 months, a new season, and every 2 months, a new episode. We delivered all the content announced 1 year ago. And for this, I would like to warmly thank our teams here at the studio for their work and commitment despite the COVID-19 context. But it's also time to warmly thank Кстати, you, если что, я могу в кубрик зайти, заглядывайте в since we кубрик, are можем very proud пообщаться, to announce that we are now поболтать, more than посмотреть, что 30 это такое. million players Вот это сейчас, кстати, joining the был Crew продюсер franchise Ubisoft. since 2014. And for those who have not joined Вот in он. yet, what a better time to jump in the Crew 2. First, Как его, Crew 2, такая игра какая-то. Типа, они за 4 месяца новый сезон сделали. Next week, enjoy one event for each major update we released so far in a special Весь anniversary контент, который в том live году summit. они But it's far который from анонсировали, being уже over. And выпустили. I'm super happy to announce more season for our 4th year.
This new content will of course be available through Mod of Leaks, Они благодарят свое комьюнити. Из-за того, что 30 миллионов игроков играют в эту франшизу Крио с 2014 года. Короче, если вы типа не гоняли в гоночки, они зовут поиграть. Мне как, кстати, хорошо слышно? Это голову помыл, мне что-то наушники неохота делать. У них сейчас как раз новый сезон будет, новые эпизоды. Кто-нибудь гоняет в гоночки вообще? Любит играть? Я вот раньше в детстве любил, у меня даже руль был. Батя купил мне руль, чтобы я в такие гоночки был. Я, конечно, люблю больше сейчас шутеры, стрелялки, всякие хорроры. Но думаю, главное в таких играх, которые заточены на какой-то скилл. Ну, главное, чтобы нравилось, короче. Там типа по этапам они сейчас карту показывали. Типа где они стартуют в Нью-Йорке и куда они едут. О. Фига. А вот эта вот гоночка была, это трекмания, по-моему, да? Дрекмания вроде. Так, 2 миллиона... 2 биллиона. Типа дофига. Что там у нас? Ух ты. Опять они ее показывают. А, ну все, у них, короче... А, все. Понятно. Это все еще заставочки всякие идут. О. Даже стримеров показали каких-то прикольных. О, Division. Division огонь. Кстати, его тоже показывали. Второй Division, прикольная штука. Ну да, а чё нет? Покайфовать, посидеть, посмотреть. Что такое E3 в целом? Знаешь, это же праздник. Come on! Не, вообще человек энергичный. Тем более я сейчас побегал, попрыгал, на улицу вышел, на скакалочке 15 минут поскакал вообще. Энергия сейчас только так кипит. Фига, вы в курсе, что они, получается, сейчас описывали, что они 3 миллиарда пожертвований собрали из игровых сообществ? Опа, этого мы ждали, сейчас скоро будет.
Hey everyone, I'm Latish Telenaudan, a live producer on Watch Dogs Legion. Back in October 2020, you recruited a resistance, built DedSec, and saved our near-future London. Since then, you have jumped in online modes with friends, dared our tactical ops, and fought for London with Mina. Now, on behalf of the team, I'm proud to give you a taste of what's coming up in Watch Dogs Legion Bloodline. Got a simple job for you, Aiden. Huge payday. What's the catch? It's in Что, ребят, London. думаете, что за игра? That's where your nephew Jackson lives, right? А, Watch Dogs, я догадывался. Anyway, the job's Похоже. pretty Мне братан straightforward. играл в Break него inside немножко, broken смотрел, tech как and они steal играют. device giving Очень, control over очень an army похоже. of weaponized robots. That thing must not fall into the wrong hands. Whoa! Easy, easy. Hey, I know you. Give me that. This, no. 3, I need it for a thing. 2. Okay, I guess О, we're актер doing this. прикольный. Вот. Слушай, прикольная штука. Watch Dogs очень напоминает Division. Вот вообще очень похож. Только сеттинг немножко другой, и сценарий вообще заточен на затею этого глобы дня, какой-то анархии. I can find him. I just don't think I can trust you without some insurance. Сейчас там, наверное, речь идет о какой-то штуке, которая не должна попасть в руки группировок. И вот они сейчас типа за нее борются. Там, как. Con man running the world. I need you to pay attention. Вот они что-то, они там, короче, ведут борьбу за какой-то девайс. Там же типа есть персонажи еще, которые могут предать. И диалоги еще на это заточно подцепляют. Типа доверия нет и все такое. Блин, пару минут я жду, когда же там покажут пастора. О, нифига игрушка. Ля как разошелся. Да. How do I tame the deer? How do I tame the deer? Oh, Ну, что? Что с ним произошло? Куда они дели этого бедного оленя? My bad? Now I feel bad. А, ну сейчас такие всякие игрушки показывают. Казуалочек или еще чего. Free-to-play. А, кстати, тут еще игрушку показывал. Оказывается, моя камера, она закрыла лицо другого стримера, как он играл. Видали такое? Это варзон надо добавить. Чисто по приколу. Видимо, не показывают нарезки фановых вещей, которые случались с игроками. Ого. Вот, ого, моменты какие. Что-то подтупливает на них стримах. Как сочно. Вот эту игру надо было на парковку, короче, туда включать, которую нам показывали. Про паркинг. Типа как надо делать. Только там, конечно, разрушаемости не хватает. То есть тачка такой сальтуху сделала, ее так раскосоебила, и она ничего не поцарапалась даже. Ура! Ура! Мы все этого ждали.
Ребятки, если что, в кубрике сижу в дискорде, заглядывайте, вместе поболтаем, пообсуждаем. Так, привет, добро пожаловать в Ubisoft. We're so thrilled to be back hosting Ubisoft Forward. Over the next hour, we'll be your guides to all the latest news and exciting announcements У coming меня from тупняк Ubisoft. с переводом, но я сейчас разлюблюсь. Я общую мысль пытаюсь понять. О, Rainbow Six, Far Cry будет. Neelam, I'm excited. We're filming this together. We got this Актеры из них, gorgeous конечно, set. потрясающие. Улыбки цветают, натянутые. Ой, But I know why y'all are here. You want to see games, so let's get right into it. The Rainbow Six operators are facing off against an evolving and deadly threat. You'll no doubt have noticed that the alien parasite has spread to new areas. It's time to suit up and step into the containment zone. Here's a deeper look at Rainbow Six Extraction. Короче, это они нам все будут сейчас рассказывать. I used to feel so much peace staring into the heavens until a piece of it fell. Еще какие-то пару сюрпризов нам подготовили. And the nightmare began. We thought it could be contained, but it evolved. So we did too. One of our own is MIA. I need an extraction team, now. If there's a way to stop them, you will find it. Сурово. But I know you will find me first. Okay, the plan. Nomad, secure our exit. I'll take out the nests. And I'll find Ivana. I have your signal. Let's go. О, We are already out of the nests. Incoming! Clear the area! фига, что это такое вообще? Давайте-ка я так сделаю лучше, наверное. Офигеть. Ого, у них какие-то шипы даже есть. Опа, вот это прикольная фича. Я помню, она была в мультиплеере. Ого, чем-то симбиота напоминает. А, я думал, на клеймор ставит. Это какая-то электрическая мина. Ого, она стреляет. Чьем они стреляют вообще? Типа кусками себя? Ух. А, подствольничком. Вот это четко. О, Ромыч, здорово, я вижу тебя в онлайне. Какие-то там хищники непонятные вообще. Короче, челика схватили только из-за того, что у него патрики, короче, кончились. Now, I know you must have a ton of questions after seeing that trailer, and we have answers as well as a full gameplay walkthrough coming up, so hang tight.
My name is Richard. I'm your resident community developer coming to you from North Carolina. We're thrilled to be back to give you an introduction to Rainbow Six Extraction. With me today in Montreal, I have Bruno Lalonde, our lead technical director, and Alicia Fortier, game designer, to help walk us through. Alicia, what can we tell our players about Extraction? Extraction is a 1 to 3 player co-op experience. Блин, хотелось You бы, might конечно, think you не know what you're трейлер getting into смотреть, а since вот, there's going блин, to be some of геймплей your хотя бы favorite Rainbow немного. Six operators, but it's going to be completely different because this time you're not fighting against each other. You're coming together to face an unprecedented, evolving alien Геймплей, threat. короче, будет впереди, ребят, Some of the Rainbow operators' Six. abilities, gadgets, and tech should feel familiar to Siege players. Сейчас они But пока this расскажут, time, как as они you это все progress through the делали, game, you'll модельки, unlock new ability по upgrades and a способностям. whole new arsenal specifically designed to take on this new threat. So the operators we just saw in that trailer are very familiar. But what happened to Hibana? She got captured. In Extraction, you're always putting it all on the line. If your teammate falls during an incursion, you're gonna go missing in action. You can't play MIA operators until they're safely recovered. You and your squad are gonna have to come back Типа они together как-то to классы get back in there пересобрали, and они get про это them говорят. out. Типа какие-то операторы, они Every будут time совершенно you go in the по-другому containment смотреться. zone, you Короче, risk как losing всегда, all your они все progress говорят and upgrades. загадками So о stay том, on your что toes типа and каждая weigh новая часть every будет move you make. по-другому играться. Balancing that risk Новый and reward арсенал scenario is going to для be tough. конкретных оперативников. Bruno, can you tell us a little bit more about the alien threat? What is Типа it? отличаться будет от Who are Rainbow they? Six And where did they come 6. from? What we know is the Archemes are an evolved form of the parasite that was first detected few years ago during the Outbreak event in New Mexico. But a lot have changed since. The parasite has spread to 3 new Что-то они там regions, рассказали, что типа emerging in several получается containment всю zones заточенную на within командную New игру, York, San если Francisco, ваш and тиммейт, Alaska. он там This is нокнется what we где-то know или еще so что-то, far. вы не можете его Within the бросить, вам надо containment будет zones, возвращаться, the обязательно его alien восстанавливать, ecosystem is поднимать. in a continual evolution. Что-то такое. As incubation Типа nests and Таркова, their что ли. sprawling tissue spawn procedurally, taking over different areas of the map and reaction to the player presence. The parasite is always spreading, always evolving. But it didn't look too happy about the Мне сейчас operators рассказывают, что это за твари. Типа какие-то эволюционные паразиты, которые найдены были в Мексике. is probably the first thing you will take on. И типа паразит, Spreads to он the map once your presence is разделился там на detected, каких-то 3 зоны, slowing там your вот что-то progress такое. and helping the Archemes. Some of the other threats you may have seen in the trailer are the long-range Это типа spiker, какая-то там, the какая-то explosive экосистема, она breachers, там the что-то shape-shifting tornadoes, преобразовывается, изменяется. Вот вы не видите, создали, короче, There's a всякие lot свою more зону. species of Archemes, И and получается, mutations видимо, that они have на been карте observed. будут как-то находиться, come и on надо that будет их very выбивать оттуда. Thank you both Что-то so much for знакомое. joining me. Типа I'm какие-то really опорные excited to пункты, dig что into ли? more of the details. We still have crossplay to talk about. Yes, that's right. Extraction will bring everyone together regardless of the platform. And for our Rainbow Six Siege community, we have exclusive unlocks for you in both games. Okay, you've been waiting long enough. Let's take an exclusive first look at some gameplay footage. Короче, есть там Here твари is такие, Rainbow Six помните, когда Extraction. один взорвался, такой вот, и шипы какие-то разлетелись, это пайкеры какие-то. Вот он ползал. Короче, Welcome to что-то там Rainbow расскажут Six попозже, когда, Extraction, наверное, the new ГПшки tactical вернутся. co-op shooter game where Rainbow Six operators are dropped into alien territory. In today's walkthrough, Будет we're on a mission to кросс-платформенность, то investigate есть, короче, anomalies будут играть identified at the они и на Orpheus Research ПК, и Center in на Alaska. HQ и на will provide компах, все additional будут играть, instructions. короче, в нее. We need new data on the parasite's underground network. It keeps evolving, adapting. Plant auto trackers on dormant nests. Вот, они его сейчас Don't показывают. destroy them or we'll lose the trackers. As a squad of 3, Ella, Alibi, and Sledge will use their operator abilities to complete objectives, assist each other, and obliterate Archeans in their way. Так, давайте-ка я кошечка наверх подтяну, чтоб не мешать. That's a grunt. Сейчас посмотрим, короче, как оно будет. Короче, тут какая-то миссия с этими аномалиями, и будем смотреть, как оно будет все играть. The enemy reacts to intrusions in their ecosystem, including operators. Там надо узнать про какую-то подземную сеть So паразитов. stealth tactics are the way to go. Visual on nest. Place auto trackers for our react scientists. Auto tracker activated. Visual, hostile
Auto tracker activated. The parasite generates sprawl, a substance that connects the whole ecosystem. Alert an Archean, and a nearby nest wakes up too. Archeans move faster in sprawl, but operators get slowed down. Take my guy out. The squad can use their react light to see bioluminescent properties on Archeans and in the environment. The contrast helps to better identify targets. Nest mapping complete. A scientist just gave me the thumbs up. Good job. Identifying Archean variants helps the team determine the best approach to take them out. Scan grenade. Spotted a rooter. It can immobilize anyone. Короче, фишка в чем? Вот эта вся жижа на полу, которая валяется, она как сигнализация, короче, действует. Которая на полу растекла, это легкая жижа, нельзя на нее наступать, нужно ее расстреливать. Вот эти штуки, они, короче, исследуют, они на них датчики, короче, устанавливают. И игру в большинстве случаев нужно по стелсу проходить. Если вас заметят, то будет вот такая вот жопа. Нам тут типа показывают, как они изучают этот улей. We need tissue samples from those Archies, and we need them gone. Use your react blade. У них, короче, способность какая-то есть, типа стана. Поэтому их сзади надо убивать. Он взорвался, получается. Опа. Красава. Добивание. Вот он наступал на эту фигню, а из-за этого сейчас они должны будут узнать, где я ничего. Ну, стелс такой себе, средненький. Чисто легко. The squad can use react tech to go further in incursions. The more intel they collect, the more tech they'll have at their disposal to fight off this threat. It's all about teamwork to outsmart the enemy. Barricade that spot. Reinforcing the wall. Creating a choke point is a good idea to increase the arc mine's efficiency. О, ну это как-то он тупо пробежал мимо. Keep hunting. That's the react threat sensor. Smasher incoming. Wow, Take out the leader. No leader for the Archies to follow. Another objective completed. The squad can either exfil at the extraction point to bring home the latest intel, or move to the next airlock. The third subzone will be the most challenging yet, a true test of both tactical team strategy and operator reflexes. Some Archeans are responding to an elite as if they're communicating. No way we'd let them mobilize against us. Hunt them down until the elite comes out of hiding. О, какие-то невидимые типы есть. О, можно представить, как будто это я сейчас играю. Нок, армор. Короче, я понял. Типа, ух ты. Типа... Киллинг флура. И чё вообще? Короче, некоторые мутанты еще на свет реагируют. Они типа реагируют и вот из темноты типа вылазят.
have an operator in stasis. Фига. An operator is now MIA. I don't know if you can hear this, but we're mounting И a как его поднимать? Hang tight. А ведь это надо делать. А, они типа разошлись. You heard it. A rescue mission is underway. React still needs you. Вот нам немного показали геймплей Rainbow Time to unite and Six, stand новый, together который against выйдет. this emerging threat. Squad up with friends in co-op or step into the containment alone. Stay tuned for more Rainbow Six Extraction intel coming very soon. If you think fighting aliens is tough, try learning guitar. Well, that was a segue. 10 years ago, Rocksmith redefined music learning by introducing the first console game that taught millions how to play guitar. Whether you're already an expert or just starting out, Rocksmith has an approach that's for everyone. A fun and interactive way to Хорошего, learn но вот они guitar, сейчас playing Rainbow your Six favorite songs. показали, я And in потом the decades теги since its буду release, делать our community в конце and its стрима, а impact have потом only пересмотришь. amplified. Они показали This year, трейлер, let's кусок turn it up to геймплея. 11 and see what's next for Rocksmith. И вот они сейчас типа рассказали про то, что типа это коопная игра будет, можно будет в кооперативе проходить, играть. Там какие-то ульи, монстры, типа симбиотов, но у них ульи какие-то свои. Кто знает, ну такие вот твари. Так что, Серег, ничего пока такого супер крутого не знаю. Может, кто-то любит Rainbow Six серию. Я вот лично не очень мне заходит, но иногда мне интересно посмотреть, как они круто ее показывают. То есть геймплей, я вот сколько видел у людей в онлайне, он симпатично смотрится, но так, чтобы на постоянке в него играть, ну, мне не заходит. Короче, есть какая-то игра про музыку. Вот они тоже сделали вот это, помните, да, где можно играть на воображаемой гитаре. Гитар Кира, я помню такую игру старенькую. У моего друга даже гитара была. Кстати, у Варда вот как раз у него есть гитара. За вас чайку, бро, пью. Да, это типа какой-то инфекция. Они там все это расписали, показали, такие ночные квесты. Но это был постановочный геймплей, я точно знаю. Я сам в игровой индустрии работаю, делаю рекламные ролики, так что это была чисто постановка для того, чтобы показать, какие там есть персонажи, злодеи, чтобы красиво показать стелс. I'm Arthur Von Nagel, producer at Ubisoft San Francisco, and Rocksmith has truly been a dream project. Мне нравится, как они это делают. As a lifelong gamer and Явно touring у musician, Тони Робинсона тренинги Rocksmith is what I проходили. wish I had Он when I тоже такой. started learning music. And that's why I'm thrilled to Улыбка share the вовсю и next погнали. evolution of music learning. Rocksmith Plus, a new interactive music learning subscription service available this year. Learn how to play guitar and bass by playing along to master recordings of your favorite songs. Короче говоря, он Connect your рассказывает instrument про to эту your игру, и PC, скоро будет console, бета. or mobile Можно будет в device нее and поиграть. get real-time feedback as you play. Connecting with Rocksmith Plus will be easier than ever now that you can use your phone as a microphone. Download the app, log in, sync to Rocksmith Plus, set it down, and play along. Короче, очень прикольно, что этот чувак, он, короче, арт-продюсер и все такое, и он сам музыкант. То есть он имеет прямое представление о музыке и сам вот
хочет реализовать эту игру так, чтобы все люди, у кого даже инструмента нет, или кто бы хотел научиться играть, мог это сделать просто на этом простом гитар-симуляторе, чтобы типа можно было, чтобы сказать, можно сказать, короче, какое-то приложение и использовать телефон как, короче, как микрофон. То есть ты, то бишь, играешь, и она типа как-то это использует, это всё. Как и усилители даже какие-то. Your subscription will give you access to all those songs. More content than ever before, Какие-то including песни будут на genres beyond старте, rock, которые можно будет pop, hip-hop, country, послушать. Latin, R&B, all sorts of metal subgenres. We'll have music from all over Да, the Серег, world, Ubisoft, в принципе, крутые игры может делать. Может. Но это со временем они все точнее становятся. То есть прям качество у них идет семимильными шагами, но хоть как-то двигается. And riff repeater, which let you practice and learn at your own pace, or slow down and repeat tricky parts until you master them. We've improved those features Там у in них есть Rocksmith Plus and are introducing какая-то new ones, мастерская, beginner and которая intermediate позволяет players will добавлять benefit песни from и more personalized learning. Thanks аранжировку to an разную enhanced выбирать. recommendation system and more robust progress tracking. Подписку, Players won't короче, just see можно their будет growth купить, on a и по single song. подписке. They can now monitor Короче, their все уходит в progress стриминг, technique в by то, чтобы technique можно было across the подрубить board. обычную подписку и играть как тебе нужно. Не хочешь играть, не платишь, хочешь играть, Will be happy платишь. to know we're introducing a new Rocksmith tablature view. That way you could take advantage of Rocksmith Там типа Plus's song library сложности and можно себе practice tools выбрать. Ну, in a короче, format такое that's обычное familiar дело. and one that will hone your tab reading skills. We're excited Короче, to можно будет announce that you научиться can играть на register гитаре, for a chance но to постепенно. participate Ты in сам our можешь closed выбирать себе beta сложность, right сам after the можешь show. потихоньку-потихоньку Visit our в website нее at играть rocksmith.com и to get an early look at Rocksmith Plus типа and help us test фиг его and знает. Ну, короче, create как the я сомневаюсь, что future ты of научишься music прямо learning. играть на гитаре, Thank you но so much исполнять to the какие-то amazing свои любимые fans who have песни enjoyed может and быть. supported Rocksmith over the past 10 years. Let's jam together with Rocksmith Plus for another 10. Register now for a chance to play the Rocksmith Plus beta. Да, бета скоро Summer's будет. coming, and Нужно nothing будет gets поиграть в thrill-seekers' бету. blood flowing like bright sun and fresh trails. And Riders Republic will give them just that. Last year, you got a first бета look at our закрытая massive будет. multiplayer outdoor sports extravaganza. Надо у них Since then, the зарегистрироваться project's grown и by jumps and grinds. тогда, ну, короче, зарегистрироваться у них там надо где-то на сайте и... Опа, что это такое? Ну, они типа это и показали сейчас. Типа, да, как симулятор гитары. Тут какие-то странные звуки. Learn to nail those wild moves. Stay stylish. Share your creations with the Republic. Stay on top of the latest news. And take up some ferocious multiplayer action, like Free-for-All or Tricks Battle, our 6 versus 6 team competition. Райдер. So, here's how it works. Performing big tricks on the modules will turn them from red to blue, and every trick that you stop... То есть, короче говоря, можно играть на прикольных вот сноубордах, на великах и делать всякие трюки, получать за это очки. Ну блин, я не знаю, стоит ли на компе играть в такое. Я бы играл их на телефоне. Я не знаю, что это пищало. Я вот смотрю их стрим, и у меня звук дублируется прям. Я прям слышу, что это со стрима идет. Ну, в смысле их. С той стороны, не с моей. О, мне... Ну вот да, я все проверяю, у меня ничего такого нет. Ух ты, блин, от первого лица можно гонять, тут прикольно.
Знаете, что это круто было бы играть, если бы это можно было играть в VR? Вот в VR одеваешь, когда, я помню, я катался на сноуборде в VR, и охренел, как это круто. Там GoPro-шку, короче, спортсмены, олимпийские чемпионы прокатывались по Сочи олимпийскому, на Красной Поляне, и там на GoPro не записали на 360 локаций. Они ее воссоздали, и можно было, ну, поиграть там, походить на выставках, и я охреневал просто то, насколько там все круто. О, вот это тоже прикольно смотрится. А, можно и так, и так. Я думаю, какая-то суперспособность. Это не то, чтобы там... ништяк. И так можно. А, ну есть типа какие-то чекпоинты, наверное, и можно брать другие вещи для гонки. That's right. Everything you do counts. Getting those stars means more rad to be had, and the Republic will abide. There's always something awesome to do as you reach new milestones and unlock more challenges. It's the Red Bull Joyride, people. It's infamous. It's spectacular. Ой, это вот у них, это у них, это не у меня. Я не в курсах, че. Фига-то смотрится. Это знаете для кого? Вот, кто любит смотреть на ютубе ролики про то, как на GoPro-хах, короче, чуваки гоняют по таким вот каньонам, с таким завалом, горам, и типа на скорости летают так быстро, что у тебя, ты смотришь видео, у тебя захватывает дух. О, вот это вот я, блин, это круто, ачивка, короче. Far Cry будет показан, еще не показали. Пока только Rainbow Six показали. Far Cry, походу, последним показан. У него самое большое комьюнити, и они же хотят, чтобы стримчанцы смотрели подольше. Другие игры заценили. Короче, они, видимо, разные виды спорта показывают, как можно состязаться. Прикиньте, как это круто записывалось, когда ты с тиммейтами. Это же все совместные гонки. Это не реальный игровой геймплей. В реальном игровом геймплее ты бы где-то в хвосте тусовался, цепочка бы разрослась. А тут чисто, получается, команда разработчиков договаривается, как они будут ездить, с какой скоростью, и идет крутая экшн-камера, как она это снимает. Это очень круто. Когда много участников для записи такого геймплея. Я думаю, ребят, если мы с вами потрудимся и соберем хорошее комьюнити, чтобы можно было создать кастомку в варзоне, мы тоже много крутых таких моментов можем заснять постановочных. Например, скупить 100 лодаутов и все вызвать. Будет дождь из лодаутов. Ghost Recon, кстати, прикольная игрушка. Я как-то видел последнюю часть, мне она понравилась. Я бы хотел поиграть. Ага. Six years into our journey with Siege, we are humbled and grateful for the enthusiastic community that has supported this growth. So today is all about sharing quality of life developments that will dramatically improve player experience. With the community growing every day, we've been hard at work finding ways to improve your ability. Короче, они опять рекламируют Rainbow Six, типа о том, какой он классный, когда давно они начали его продавать, и типа сейчас можете присоединиться, еще не поздно. Вот, попробовать. And for console players, in early 2022, crossplay will be А какая available тебе between больше понравилась, раз ты в обе and играл? Xbox platform, and the cross progression will be available between all platforms. For these updates, we needed a bit more time in order to prepare and make sure they have a smooth launch. Bringing these player bases together benefits everyone. It will finally allow you to play with your friends across different platforms. It also means that your progression will now follow you. Anytime and anywhere you Они, короче, We know crossplay is a feature a lot of you has been anticipating.
30 июня они, короче, запустят тестовую игру для того, чтобы соединить игроков на консоли и ПК. Да, ты прям точно попал. Одновременно сказали, бро, я тоже это услышал. To wrap up, here's a brand new animated trailer starring Thunderbird, the new defender joining Team Rainbow. Check this out. Короче, хотят повлиять на наш скилл, на то, чтобы игроки поменяли механики и методы игры, как раз консольщики с ПКшниками, ПКшники с консольщиками. На самом деле это круто, что они продолжают заниматься играми, не бросают их, да, типа как какой-то просто продукт второго сорта и переходят к следующему, а дорабатывают. Вот сейчас как раз Call of Duty с этим, Activision с этим столкнулась. Они делали ежегодно Call of Duty из года в год, а тут резко народ массово засел в Warzone и не хочет из нее выходить. Они не хотят идти в Cold War и так далее, и так далее. И это как бы тормозит комьюнити для них. Они хотят продавать как новый сорт мороженого, да, там просрочки не хотят продвигать. Но сейчас, видите, уже идет второй год, а они второй год подряд продолжают выпускать новые сезоны, обновления и так далее для Warzone. Опа, Мишка. Ох, как. Леонардо Ди Каприо, короче, отдыхает в сторонке за такую роль. Wait, that's it? What happened next? Why don't you ask yourself? New projects aren't the only things to be excited about this year. Take a look at the incredible updates coming to our live games in 2021. Мне вот нравится, как они делают эти переходы между играми. Самурай мощный. Короче говоря, это сейчас они показывают обновления для игр, которые у них уже и выпущены. Приколюха. Ну да, это я в курсе. Так, Watch Dogs. Они, походу, показывают новых противничков. Ну, оперативничков, выражаясь словами Варзоны. From the release of the красота. Ghost experience to the latest teammate update, Ghost Recon Breakpoint keeps evolving thanks to your feedback. But that's not all. As 2021 marks the 20th anniversary of the Ghost Recon franchise, we are happy to announce that there are still many more surprises to come. Stay tuned, Ghosts. Мне вот нравятся игры, которые можно поиграть без UI и насладиться внешним окружением. Just Dance has always been about connecting with friends and family.
Да, согласен. Black Ops он больше сошел бы вот как раз как он реализован в Call of Duty Mobile. Вот Call of Duty Mobile живет именно вот из-за этих механик готовых. Hello, какой милашка. Ну давай познакомимся. Нет, я передумал, я не хочу с ним знакомиться. О май гад, no, come on, закройте глаза, дети. Я узнал его, черт подери. Это он будет играть новую, как ее называют, Золушку, что ли? Нет, не Золушку. Фея, короче, будет в Золушке, короче. Там такая фея есть, которая приходит и ее превращает. Это он будет играть ее. Ёшкин кот. О май гад. О май гад. О, no. Блин, вот как такой он бородатый мужик, вот как он может сказать, что в нем внутри что-то такое женское играет? Он даже глаза подкрасил, вы видели? Я не могу, почему? Я вроде толерантный, мне должно быть пофигу. А он такой душка, короче, милашка. Йоу, Россия, бро. Россия, Украина, Беларусь. Казахстан. Йоу, бой. Короче, какая-то игра на танцы будет еще. Во-во-во. Типа какая-то игра будет про джаз... Просто танцуй. Ну, ладно, танцевать я люблю. Вот это прикольно. Окей, потанцевать можно. Сойдет. Он типа говорил про то, что он создавал трек и танцевать в этой игре, типа он надеется, что будет веселее, чем. Так, что тут у нас? Блин, как это все мощно смотрится. Я в такие игры играл на контроллере, на телеке. Просто огромный телек, короче. Ты смотришь на этот реально огромный мир. Так, что-то про Assassin's Creed начала. Так, викинги. I certainly had fun exploring England with Eivor and stumbling across unique world events that left me with memorable side stories. Thank you, Eivor. We're amazed to see how you dedicated yourselves to the Viking lifestyle. You've led more than 300 million raids in total and built more than 100 million buildings in your Assassin's Creed settlements. Vanguard они выпустили в том году и что-то. И вот она благодарит всем этим рассказам о том, как люди активно его приняли и начали в него играть. И она рассказывает сейчас про то, типа, как она изучала Англию, историю Англии, чтобы создать эту игру. The team is also working hard at tackling issues and improving the game experience for everyone. We've been tracking various known issues on our forums and also shared our complex bug-fixing process in a recent dev blog. We love seeing your continual feedback, and we thank you for your patience and Типа благодаря support for the за game. фидбэк, который вы им даете, и они регулярно будут выпускать обновления, строить дальше мир и так далее, и так далее.
allowing players to explore Ireland and Они, battle короче, the слушают mysterious cult, игроков, the кто Children of отписывается. Danu. Я вот не первый раз говорил ребятам, типа, если у вас какие-то проблемы с играми, пишите разрабам. Они все читают, службы поддержки для этого и работают. Они все смотрят, все отслеживают, передают уже разрабам и отделам разработки, да, там геймдизайнерам. То есть все, что мы можем, ну, все, что мы хотим в игре, мы можем это попросить. Players may be excited to learn that black box infiltration missions are returning. This means you're given a goal for a mission, but how you'll achieve it is up to you. Они там какой-то новый остров добавили пару недель назад. И типа есть возможность поиграть там. Так, осада Парижа не показывают. Assassin's Creed has long focused on the exploration of history, and we are happy to announce that the new Discovery Tour will be released this fall. It will be free to all who own Assassin's Creed Valhalla. Explore the world and take a deeper dive into the history of the Viking Age. The team has crafted a new experience where you'll get to play as people during the time of Vikings. Суперсложная Involve миссия. them in their endeavors, big and small, while collecting exclusive rewards. Короче, добавили новое оружие, снарягу. Осада Парижа, она будет уже этим летом. Но добавят. Assassin's Creed Valhalla doesn't stop here. For the first time on an Assassin's Creed title, we'll be supporting the game well into its second year. Well, this year will be a very active Еще year она for the что-то game. рассказала про то, что у них We're какой-то already режим working on more будет, expansions for прогулки, next типа year. можно гулять, изучать мир внешний. Eivor is not done with Odin yet. Типа можешь прожить жизнь как викинг. Посетить города от маленьких до больших. So you've seen some great games from us, but we also have news about the movies and TV series we've been working on. Our Ubisoft Film and Television team has some exclusive content to share. Up first is Mythic Quest, the workplace comedy set in a game development studio that's streaming on Apple TV+. If you haven't watched the second season yet, here's a look at what you've been missing before the upcoming season finale. Why do you have goosebumps? This is an involuntary reaction to Being inspired? I was emotionally manipulated. What's the difference? That's it. Except make it about me and not the world. I feel really seen and heard. I don't want to see you or hear you. Это они, короче, про сериалы рассказывают. She inspired us. She emotionally manipulated us. What's the difference? Какие они сериальчики, эксклюзивный контент показывают. Apple TV+, это такая вот площадка, где они тоже сериалы крутят. It's a whodunit with teeth that'll be coming to theaters June 25th and on demand July 2nd. А я еще смотрю, не могу понять, что за everyone, дичь. I am Josh Rubin, the director of Werewolves Within. And I'm Sam Richardson, the star of Werewolves Within. Werewolves Within was based off a Ubisoft game, and we're so excited to bring you Он an что, в туалете exclusive look заперся. just for you. Check it out. А это ему стучаться как раз. I told you she's probably tanked. Touch this door again, I'll shoot. Again. Dr. Ellis? Кипиш какой-то. We need answers. It didn't disappear. А вы знаете, почему он сейчас такой спокойный, типа, и они не штурмуют? Потому что на чужую собственность в Америке нельзя заходить. И она правильно сделала, что стреляет. Okay, well, look, we don't understand. Could you just please come out? I'm afraid I can't do that, Ranger Wheeler. You could be one of them. One of what? A what? A werewolf. The roads are effed. Something's wrong with the generator. Oh,
Короче, начали сериальчик показывать и фильмицы, какие они крутят. I'm gonna go get a croissant. Out of curiosity, who is packing? We having a good old-fashioned sleepover. With guns, though. With guns, yes. Everybody's going, how the Там heck? какой-то оборотень, короче, у них там, если коротко. И они называют его ликантропом. Not littering, I'm just excited. Not judging, just watching it. Follow Mythic Quest on Apple TV Plus. And be sure to catch Понятно, зовут Werewolves на Within Apple this TV+. summer. In theaters or Видимо, on у your них там on-demand партнеры и platforms. все такое, финансики. No hero story is Ну, complete мы к without a great Netflix, rival to match them. кому Netflix, After all, even the most короче, мы к vile Netflix tyrant is the star of привыкли their own больше. When it comes to memorable villains, no one does it better than Far Cry. Лучше Far Cry'чик. Опа, погнали, погнали Far Cry'чик. Вот это другой базар. Сейчас поди. Abuela, what the hell I'm gonna do with baseball cards? Do you have any idea what these are worth? Let us through. Marco! А, вот это вот воительница, которая будет, типа, отстаивать интересы людей. Ну, типа, женщина Робин Гуд, так скажем. Bullshit. Alejo is an orphan. Alejo's not going anywhere anymore. Come on, Marco. Let them on. Vamos. Good man. Get out of boxing now. Gracias. Короче, они что-то спорили там за лодку, и вот наконец-то в нее попали. Типа не хотели их пускать. Что там за билетом они решали, и вот так получилось. We survive. Same as the orphanage, same as the academy. Походу их штурманули какие-то пираты. Короче, главный герой будет девушка у нас. Вот это. И в последнее время очень много главных героинь у нас создают. И почему-то это только в Америке. Типа они такие суперсильные. О, хорош. Before he was el presidente, mi papa loved to fish. We would go out on a boat, just like this, and we would catch the fish, and then Тут про рыбу заливает, про охоту, про рыбалку. stomach, mijo. It's about the challenge. А что он именно к ней, When короче? he caught А, a нет. big, fat, juicy marlin, he was Джон too proud Карло to let that Эспозито. fish go. Опа! О, бабуся вообще попутала. I've caught a very big fish today. Haven't I? А, он про Анца рассказывал. Точно, все, я понял. Опа. No way. А, вот он его сын. Я думал, вот о чем он говорил. Короче, он с сыном рыбачил и отпускал рыбу. И сын тактично свалил. Let them go. They can work. Make Viviro. Truth or lies? Truth. They could be good workers. They could help rebuild paradise. But if you wanted them to live, you would have never set foot on his fucking boat. 13 years old. Какой приветливый Diego дедушка. has such compassion for his people. Короче, он их, скорее всего, заживо потопит, я так думаю. We will catch and release.
Хорошее дело. You've just seen another disturbing lesson from Anton Castillo, passed down to his son Diego as he grooms him to become the future ruler of Yara. The most important part of crafting a Far Cry villain isn't the fact that they're evil or shocking. It's that there's someone that could sit across from you at the dinner table and charm you into thinking that everything they believe, no matter how twisted or horrifying, could be absolutely true. That's the secret to Anton's power, and we couldn't be prouder to have him join the Far Cry family. Now, when creating Anton, we had quite a lot to live up to. Because when you think Far Cry, you think about its rich legacy. Короче, они вот сравнивают его с этими крутыми харизматичными персонажами, как Ва и вот этот вот проповедник с 5-й части. Типа настолько он будет крутой антагонистический персонаж. Our dream was to honor the Far Cry villain's tradition and introduce a brand new experience. На харизму точат, понимаете? Хотят, чтобы мы боялись. Да, скорее всего. Да, будет 18+. Who's watching? My, what a happy fella. RJ, tell your mother and sister to... You are alive. That is all that matters. What the fuck? Peekaboo, motherfucker. Прикольно они сделали этот отрывок. Чисто чтобы люди повспоминали 3-ю часть, 5-ю. А, еще что-то про китайцев же было точно. Я, кстати, проходил Far Cry 5, прикольная игрушка, мне понравилась. Ну да, я заметил. Вот это 3-я. Ну а что, если 5-я была под наркотиками, практически вся игра, то все тут под наркотой можно что угодно показать. Все флешбеки. Прикольно. We're so excited for you all to check out this next game. Ну, ребят, трейлер, конечно, и отрывок из фильма, это, конечно, из сцена из игры, это, конечно, сильно. Но давайте что-то посерьезнее. Oh, it's me, Mario. Да, я согласен. А, подожди, аркада. Вот, кстати, в аркаду я не поиграл, потому что у меня, оказывается, пиратка была, я не знал. И я не мог, короче, в аркаду поиграть. Прибыло соединение с Ubisoft сервисами.
Ой, слышите музыку? Типа намек на этих, на Мстителей. Да-да, давайте как в Мстителях забацаем. Да, давайте, конечно. Зачем что-то свое придумывать? Есть готовые вещи, которые схавают. Даже кадры как будто из Прометея стырили. Фига, прикольно смотрится. Вот знаете, кто на что смотрит, а я смотрю на качество рендера, на качество модели и их текстур. Ну, как motion дизайнер. Мне прям нравится. Ну да. Кстати, я прикольную себе, я тоже ее себе взял. У меня в донаталерце себе настроил, короче, донат. Он рандомный будет. Типа, ну такой, с музыкой из Marvel, но фановый, ржачный. Задействован, подсказка, задействован будет лысый из Brothers. Super proud of this new game, and I can't wait for you to experience it. It's fair to say that we did something quite surprising with the concept of Mario plus Rabbids Kingdom battle. And for this project, Mario we плюс didn't want to Rabbids stop there. плюс кролики. Hi everyone, Mario and the Rabbids. Марио. Короче, они концепцию хотят вместе слить их. Типа, чтобы вместе были. Лучик надежды. Ну-ка, можно еще раз по-английски? Мне нравится, как это звучит. This time it's not just the Mushroom Kingdom. There is an entire galaxy to save. To do so, you will lead a brave yet reckless team of unique heroes, including some fresh faces like Rabbids Rosalina and other surprises. On their quest to repel evil across the galaxy, their spaceship will bring them from planet to planet. They will be facing a powerful villain, Cursor, an enemy unlike anything our heroes encountered before. But they won't be alone. By their side, they will have... Короче, он пока воду льет, ничего серьезного. Чисто про то, что мы там хотим сделать больше, круче, лучше. And Lumas will lend their wild powers to our heroes. Their natures and origin are at the core of our story. But let's keep some surprises for later. Народ спрашивает, где Division? Half-Life 3. Все ищут, все ждут. We know we've been off the radar for a while now, as we wanted to take the time needed to bring this Так я на это и смотрю. Да, я согласен с тобой, конечно. Я и смотрю на качество картинки, мне нравится. Явно снимали в 4К. Я уверен, это даже не онлайн-трансляция того, как они там выступают, а просто записанная программа, они ее смонтировали, и вот сейчас просто включили видос нам. Типа, зачем париться выставку, напрягать всех людей в самых разных местах планеты, если можно просто красиво записать ролик, смонтировать. Причем заметьте, как это круто, то есть не надо выходить на сцену, что-то там нервничать, импровизировать где-то. Можно просто записать, смонтировать, скинуть, типа народ схавает, все. Блин, представьте, какие игры стали в целом. Вот это напоминает чем-то карта из Worms 3, по-моему. Worms Forge 3.
Ну что, ребят, смотрим отрывок Марио и кролики. И, короче, нам уже показали Rainbow Six, новый, который выйдет, и кусок игры из Far Cry 6, и еще будет впереди геймплей. Так что, ребят, заскакивайте на трансляцию. Ну что, ребят, смотрим. So we're not done yet. Let's check in with our CEO, Yves Guillemot. Hi everyone. As you have seen, we have a fantastic and diverse lineup of games coming soon. And this is just the beginning. Thanks to all the teams at Ubisoft for what they achieved. Какие мы, короче, мы команда Ubisoft, какие мы хорошие, мы стараемся для вас. Привет, привет, Эйвен Мор. Конечно, не спим, мы смотрим трансляцию, я ждал этой выставки целый год, я хотел в том году еще съездить на нее, но коронавирус ударил, никто никуда не поехал. В итоге смотрю пока онлайн, брызгаю слюнами и жду, когда все-таки мы сможем вживую на них побывать. Вживую круче, ребят, намного. Смотрим, короче, онлайн-трансляцию E3 с чатиком. Ребят, меня поддерживают. Мы посмотрели кусок Марио и кролики, посмотрели Rainbow Six новый и Far Cry 6 кусочек. Сейчас впереди еще Far Cry 6 будет. And vibrant. We want to create original, enriching, long-lasting game worlds. And your contributions, feedback. Короче, пока не воду льют про то, что очень много, очень большое комьюнити фрилансеров, которые на них работают. Я так называю ребят, которые мечтают попасть в штат, но их просто не берут, и поэтому они вступают в какие-нибудь в кооперативы, в стартапы, в какие-то мелкие студии, которые работают с Ubisoft. Я сам подавал, кстати, в Activision как-то заявку на 3D-шера, на 3D-арты, на аниматора, на рендером, короче, заниматься. Но мне вежливо сказали, у вас нет разрешения на работу. Сделайте, а потом мы вас пригласим. Но я думаю, речь не об этом была, а больше о опыте. Ну, опыт сейчас появится. Я хочу научиться все делать, я и так умею, надо только набить руку. Примеры моих работ можете видеть в Инстаграме, к примеру. Короче, он тут сейчас где-то рассказывал по большей части про то, что очень много персонажей и игр будет в новом виде. И, короче, ремастеры. О, охренеть, Аватар. Они игру Аватар покажут. Охренеть. О май гад. It's cool. Я о таком только мог мечтать. Я даже не мечтал о таком. Вы представляете, чтобы поиграть в Аватар? Я, если честно, на это не сильно обращаю внимание. Блин, это точно надо записать. Ребята, смотрите, нам на E3 показывают Аватар. Охренеть. Сейчас морпехи, да? Да, вот они. Ребята, это ништяк. Я, кажется, сейчас только тупо сторис буду снимать все время. Опа. Коннект. Беги, я пизду. Вау.
Блин, как это играться будет, мне просто интересно. Вы представьте, какая будет картинка. Прикиньте, это на VR играть. Слушай, я понимаю, что они на 2017-м это обещали, но мне было на это наплевать, честно говоря, тогда, потому что у меня компа не было, и вообще я это не смотрел, только какие-то ролики по играм всегда смотрел. Вот, это Rainbow Six, новый, который выйдет. Watch Dog и Far Cry 3. Ой, Far Cry 6, сори. Блин, я надеюсь, это выйдет, знаете. Вот как вы думаете, что раньше выйдет? Фильм Кэмерона или Аватар игра именно? А первая часть, это которая в 2006-м, что ли, была? Вот эту-то играл? Thanks to Eve and all of the devs that joined us to share what's new with Ubisoft. Today, we battled some Archeans in Rainbow Six Extraction, learned some new songs in Rocksmith, got an adrenaline rush from Riders Republic, lit up the dance floor in Just Так, Dance фильм же вроде 2022. один. Типа, вот он выходил в 2000... Блин, чуть ли не 12-м, что ли? Трехчасовой там. Ой. Don't go anywhere. There's still more to come in the post-show. А он, возможно, про игру говорил. Even more, братишка. Короче, они поблагодарили разрабов. Welcome back, everybody, to E3 2021. We just saw Ubi forward, and boy, oh boy, Что такое? О, фак. to close out our first keynote of E3. I'm Golden Boy alongside Jackie Jing here. Jackie, we got to talk about the first Серег, не thing. знаю, мне зашел. Вот как с точки зрения фантастики, той, которую они могли показать. Ты знаешь, вот за что любят больше всего «Звездные войны»? За первые 3 части. Это просто образец для того, как показать различные вселенные, различные планеты, разные миры. Вот ты просто смотришь на то, что там какие-то вот вроде пушистые зимние ламы, я не знаю, на двухногие, да, которые бегают, там что-то такое, в них можно укрыться. На другой там маленькие мишки, которые рубятся вовсю, там, аборигены. Где-то какие-то дроиды, где-то подводные какие-то эти Джаджа Бинксы, вот эти. И это все просто охрененно. Да. Мы уже его посмотрели, уже прокомментировали его. It came out around the time when all the other extreme sports games were coming out, and everyone was snagging up properties, and someone said, "How about we have people ride bikes down a mountain?" And from there, они голосование, короче, запустили, кто что как хочет. And that is what Короче, большинство уже кайфует от Аватара. Какие-то ребята, видимо, детишки любят Марио Rabbids. Ну, еще, в принципе, фанаты, мы, старики, фанаты Марио, тоже его любим. За то, каким он был тогда. The little dolly. It was so good. I loved it. But by the way, guys, we had
a poll go out here, and it seems like no surprise, especially given that it came at the end, but Avatar Frontiers of Pandora is the game that was everyone's favorite that was announced. 41% resounding score there. But there were some good ones. There were some good ones. So also shout out to the people who voted Riders Republic. I appreciate you. But there were some fun ones. Real quick, I do want to touch on Rocksmith, because that game has been going on for such a long time now. But I was explaining it before, and me and Avali, we were like chatting about it, and it's like, it's one of those things that it's not just a game, it's an experience about learning how to try something new, how to play guitar, whether you're a beginner, intermediate, advanced. You can gamify it, or you can just learn all together. It's a really cool idea, and I'm glad that Ubisoft continues to support it. Yeah, I think for me, I would not be able to invest the time, invest the money into playing the guitar. But I thought that it was really interesting that it was in this video game format, So I was just like, like maybe this is something that I could mess with, you know? Yeah, and then obviously Rainbow Six Extraction. We don't have a lot of time, we gotta talk about Rainbow Six Extraction. Oh my God. Looks so good. We're going to have the panel talking about it as well, I'm sure. Yes. As Rainbow Six fans, both you and I have worked Rainbow Six esports in the past. This is an awesome thing to see, a co-op Rainbow Six game for all of us. Yeah, I think that there's so many zombie games out there, right? So you pick the one that fits you. And obviously we Завтра, кстати, ребят покажут геймплей Battlefield, use the gadgets. Блин, я, короче, не могу это выговорить. Вот. И выставка Xbox будет. В общем, ждем завтра. По Ubisoft они, походу, закончили. I do. But what I'm so excited for is that we get to play our favorites, like Ash and Pulse and Nomad. Like we saw Ella as well. Like it was just so awesome to see our operators in action, and then against Archeans. Not zombies, sorry. There it is. There it is. We'll work on that one, Jackie. But yeah, we're obviously really excited. It was a great show, and obviously I'm sure everyone is going off in the chat. But for more on what we just witnessed, let's kick things over to Greg and the crew. Greg, what did you guys think of the show? режиссерскую смотрел, охрененно. I think, Golden Boy, is that it is ridiculous. Так, сейчас 5 сек. Следующая выставка будет... franchise that you didn't bring up Far Cry 6. I saved it for you! You didn't save me nothing! Cut his mic! Why is he talking right now? Damon, it's happened, right? Voss popped up, Pagan popped up. I looked over you. Так, сейчас у нас Devolver Direct. Да, они сейчас будут. Кто не в курсе, короче, это вот они делали Duke Nukem и... Вот сейчас зацените сами. Они делали Duke Nukem, и какая-то еще была игра сейчас. Да, вот их игры. Так. Пока казуалочки. That's pretty cool. Exactly, yeah. And I mean, if you wanted to go even beyond villains, even though I thought that was so cool, and what is it going to be? Are we going after, is this the afterlife of finding out what's going on? We're seeing it right here, right? This performance right here from Giancarlo, right? Of going through and seeing him perform and just come in and... Да, у них там много сидит. Причем еще куча народу рестримит везде, так что аудитория расплылась. Ну, чисто по своим стримерам, своими друзьями посидеть, посмотреть, пообсуждать. А, ну да, это они, по сути. А что у них там? One's fine, but like the thing about Far Cry 6 is that yes, they've come out and said like, yeah, we're trying to go all in on the story. It's supposed to be this political drama. And I want to see how Far Cry is able to handle that when they go all in. А, ну ничего страшного. Я тут просто сижу, мало ли кто захочет зайти пообсуждать. Поэтому ничего такого. Ночью надо отдыхать, ребят, надо спать. Это вот, кстати, их сайт. По сути... You get an incredible actor like Giancarlo Esposito. Hey, yeah, and I want to be a bearing pillar. But is it going to be that I watch that cutscene and I'm super into it, and then I go off and hunt a bunch of turkeys for a better wallet? Блин, я не знаю, что они там покажут. I feel the politics. Что они могут что еще показать, ребят, как думаете? Вот это их проекты, которые они делают. То есть уровень их разработки и дизайна. Пока я не вижу,
чего-то супер-пуперского такого. По-моему, у них они делали Borderlands. I'm like, okay, cool. This is where I'm going to jump into the series. And then to see that battle pass where we're seeing like, you know, the past villains and stuff, I'm like, oh, cool. So I just get everything all in one. I'm excited for this. All the story. Yeah, there's something that works really well about whenever a bad guy shows up and talks about his Такие, dad. короче, игры. Я не знаю, на любителя. This ain't gonna be good. I don't like that. Shouts out to Daddy Issues. I mean, it's like the Daddy Issues DLC where you get to play as all those past villains as well. So it's going to be a tour down memory lane. Без перевода не то. Ну, вообще, английский типа надо знать. Я косвенно, вот то, что я вам описывал, я примерно понимаю, что они говорят. Вот. Ну, дословно я просто не успеваю, на самом деле, вам перевести. Я просто цепляю предложение и частичка там складываю пазл. Вот. Где-то понимаю, что просто вода, и поэтому я тупо не перевожу это. Они же любят заполнить время текстом, лишь бы что-нибудь сказать. Я как бы не хочу портить людям их перевод, то есть есть люди, которые лучше переводят, да, и могут прям сами себе в голове перевести. Зачем мне влезть в эту голову и сбивать их смысле? К примеру, даже некоторым интереснее послушать не мой кривой перевод, да, допустим, и любого другого переводчика, а послушать вживую, что они рассказывают, как они общаются. Так, ладно, они пока обсуждают тут кино и все такое. А я жду дела. Блин, какие это крутые. Прикиньте, сколько там задействовано анимации, графики. Сколько-то трудов работы. That would be the takeaway from it, and I think that was what I walked away from it. As somebody who saw the movie, I think with Damon, years and years and years and years, another lifetime ago when we would go see Metreon movies all the time, right? Like, it's not a series that I've looked back at and been like, oh man, I can't wait for more sequels, but watching the gameplay of it here, right? Going through the open world, seeing them already start to mix it up. Ну давайте быстрее к делу, ну что там по-быренькому? Что я здесь посмотрел? Нам даже не показали геймплей еще Far Cry, должны же показать. Что они тут еще 10-15 минут будут тупо лясы точить? Так, это не фаворитные игры обсуждают, типа, что им больше нравится. Так, завтра у нас Gearbox Entertainment. О, ёшкин кот. Давайте посмотрим, что я завтра буду стримить, с вами посидим, посмотрим, кому что интересно. And I'm like, oh, cool, that's me, you know, getting up every single morning. I'm like, I can relate to this. Let's get into this. Первой части Destiny. Слушай, ну это круто, знаешь, вот ты красавчик, что в играх начал учить английский. Я тоже очень люблю играть на английском. Жалко, что не все понимаешь, но это больше мотивирует. Relax, my guy. And I think, you know, as we watch it right now, this is one of the things I think Ubisoft did well. You know, we've talked about this coming in that у этих прикольные игры, кстати. Они могут прикольные вещи показать завтра. Я просто приглядываю, что можно завтра в 10 вечера включить. Ну, во сколько. Ну, вот такие проекты они, в принципе, реализовывают. Да, можно включить завтра, наверное, E3 в 10 подрублю. О, кстати, вот подожди, а что это у нас еще? Давайте посмотрим, что нам 24 Entertainment покажет. Another game on a slate of a bunch of other ones. So like going all in on Riders Republic. Shouts out to Blessing Adeoye Jr. I know you're hyped up for Riders Republic. Oh, actually, good point. I'm sorry. I was reacting to Riders Republic with Blessing on Kind of Funny. Oh, damn. And I brought up the fact that you told me that he needs to be better about doing his utensils. Whoa, hey! He said you have to be better about getting the styrofoam out of the house. So yo! Just putting it out there. Beef 3, yo. Cookie file, как они надоели с ними. Okay, just making sure you knew. Just making sure. Settle it on the mountain. It's a lot of tension. Oh, I'm ashamed. Avi, I got about 30 seconds, but I want. Короче, по ним непонятно. Ладно, я завтра еще посориентируюсь насчет 7:30. А, вот Xbox, все, к 8. Ребят, фиг с ней, 7:30, 8, подрубаю поток. Будем с вами смотреть выставку Xbox, там по-любому интересные будут фишки, игры и так далее. Сейчас мы еще пару минут подождем, 10 минут до выставки
Devolver Direct. Мне просто интересно, что там, что они все-таки покажут. И казуалки, если тут тогда окей, фиг с ними, и тогда и можно будет расходиться. Ничего такого интересного для меня лично нет. А просто так сидеть и вас задерживать, ну, думаю, нет смысла. Лучше завтра со свежей головой мы сядем смотреть Xbox выставку и потом доберемся до каких-нибудь крутых проектов, посмотрим, что они нам покажут. Ну что, возвращаемся. Что там, доставочки какие-то крутые. Ой. Мне вот больше всего нравится смотреть на то, какой креатив был задействован в таких роликах. Потому что мне как дизайнеру очень важно пополнять свое мировоззрение, копилочку все кидать. Нарратив директор Far Cry 6. Ой, танк какой-то плюшевый. You know, right from the Он типа beginning, Т-55, I was что ли? fascinated, and the team was really fascinated by the idea of Это what все does it больше take похоже на for сеттинг Куба. someone to take up arms against this overwhelming force, this overwhelming regime. And so that invited a lot of questions and themes about the game. You know, when does your revolution begin? How far are you willing to go for that revolution? Are you fighting that revolution for the right reasons? Those were the kinds of questions that we felt we wanted to challenge our characters to answer in the story. Finally, I get to answer the question, what is the ending of Far Cry 6? Well, it's really simple. Water buffalo. I think it's super difficult to boil that down to one thing. I think first and foremost, being able to work with such an amazing, dedicated, talented, Короче, они пока creative, рассказывают про diverse то, team как on this качество они project поднимали, has been unbelievable. And also watching как они работают everyone's с разными, voice sort of с represented разными in the DNA of our game has been really exciting to see. I think, you know, there's sort of a highlight reel that goes off in my Короче, как они mind over the железом course работали. of production. Everything from debating the tiniest script detail in our writers' rooms to trying the Exterminador Supremo backpack for the first time. Как они все это разрабатывали, как они обдумывали идеи, чтобы сделать лучшую игру, чтобы сделать интереснее. You know, and also just all the amazing moments with our collaborators, our experts, our consultants who joined us to make this epic, meaningful story that had something to say. I have so much to be thankful for. There's way more favorite moments in the course of this project, but that's just a few of them. I will say epic, meaningful, and surprising. And I hope you appreciate that I am saying only 3 words right now, because that was excruciatingly difficult as a narrative director. We really tried to approach this with the idea that every Far Cry sort of has its own story and its own world. There's usually some loose connections between the games, but for us, we really wanted to look at the story of Yara, you know, and the revolution between Danny and Liberton on one side versus Anton. Короче, они рассказывают про то, как они типа революционную историю хотят придумать, про то, как эта типа девочка, она будет устраивать там замесы и все такое. Кстати, это он на вопросы отвечает, которые мы могли бы задавать. Я не знаю, куда они берутся, он популярный, может быть, где-то наискали на форумах, и он примерно объясняет им, что как будет играться, чтобы ничего не выдать, не сдать. Вот. Тут сейчас про чекпоинты рассказывают, про то, как автосохранение какие-то будет или что это. Вот есть же 2 чекпоинта, рестарт Ленума и сам чекпоинта. И вот, типа,
us and something exciting for us to bring into the brand was this idea that you would have these moments Рестарт левела, кто не знает, это, короче, когда ты играешь и застаешь момент, когда противник у тебя прям рядом, и он тебя постоянно убивает после каждого автосохранения, и ты не можешь откатиться назад. And it just gives you a bigger picture of how the story is playing out in Yara. Так, ладно, сейчас подойду пару сек. There's a lot to unpack there. The first thing is, Reign of Diego is a fantastic name for a Far Cry, but I am not falling for this trick. However, the previous question is super interesting, which is, you know, how did we land on this notion of family in Far Cry 6? I think what was really interesting for us to explore was this notion that how can a dictator commit such, you know, horrible human rights abuses against their own country while simultaneously talk about, you know, how great a father they are. That was something we really wanted to mine. And also with the notion that, you know, over 50 years, you know, the Castillos have had some hand in Yara's politics and his future. And I think this notion of inheritance came up, and the idea that, you know, Anton really believes that Yara is his and is for Diego to own, that the Castillos are the keys to quote unquote rebuild paradise. That was really fascinating for us. Thanks for joining me today and for allowing me this opportunity to answer some of your questions. Far Cry 6 launches on October 7th. I can't wait for you to dive into Yara. Ubisoft and Reddit there for that AMA, but now it's my time. I'm turning the tables on you, all right? So everybody, the question is going to be, what do you want from Far Cry 6? What's the one thing you want from Far Cry 6? Didn't you see the ending? That's all I care about. Chorizo, right? And I gotta look at him. I think he's like a pre-order. Oh yeah, well, yeah. You can get special outfits for him. I think. Yeah, special outfits. Yeah. Chorizo's in a wheelchair. I know. He's a doggy on wheels. That's all I care about in Far Cry. Так, ладно, ребят, короче, вопрос. Мы продолжаем все смотреть и ждать, потому что вроде бы осталось 3 минуты. Блин, ну ладно, 3 минуты я уж подожду. Это капец просто. Сколько можно обсуждать? Ой, позовите тестировщиков. Тестировщики нормально объяснят, как они играют, какие там есть баги. У них же там целый тестовый отдел есть. Куча народу сидит и играет в эти игры, проверяет их на баги. Неужели нельзя пригласить реальных профессионалов, которые видели эту игру со всех ракурсов? And he's out here saying, yo, it's going to be meaningful, we're trying to say something. And I think this is a very Мне нравится, как он говорит, то есть это четкое произношение. Американское. Like, yeah, we are serious about this. So whatever it is they want to say about in their game, I want them to say it with their chest. And see, that's what I want too. Like when I'm thinking about this, what I want is the narrative to hook me. And I want it to go places that Far Cry doesn't necessarily go before, right? I think Far Cry often does a great job of punching you in the face and giving you a great setup. And then for me personally, it doesn't work. And I'm thinking specifically about 5. I thought 5 opened so strong, but I fell off in terms of what I was doing when I was going in there. So I hope 6 really drives that home, sticks with it. Seems like they built a really expansive world, at least from a narrative perspective, and I hope the mission design sort of lives up to that, because sort of the problem you have with Маска. Где маска? Почему без маски и без перчаток? And I feel like you have so much potential here. So yes, I understand some things are going to be repetitive by nature, but hopefully we get more variety this time around as well. I don't need it. Damon and I will just clear outposts. Yeah. Do you guys want some more Ubisoft insights? Well, you're in luck because we've got some info straight from Ubisoft. Типа это был Ubisoft. Мы вам поулыбаемся. Всем пока. И пакета. Все, мы ждем следующих. Минута осталась. Погнали следующую. Rainbow Six. Ubisoft has been pretty quiet about Rainbow Six Extraction since it was announced back in 2019. So вот. I'm definitely curious what it's like to finally get to open up about the game and show off some gameplay recently. Вот кто игру делали, вот эти ребята. To finally reveal our game.
we want the people to put their hands on it as soon as possible. So yeah, we're excited. Yeah, and I also want to speak to the inception of Rainbow Six Extraction, what it was like to build a new team to expand on that concept into a full-blown game. We were lucky enough to be able to put up a completely new team, completely different from the Siege team, with talents from pretty much all the brands that we did it at Ubisoft Montreal, so Assassin's Creed, Far Cry, For Honor, Watch Dogs, and also people from Rainbow Six Siege, and also people who worked on the very first Rainbow Six game, so Vegas and Vegas 2. And I think a lot of people going into E3 are going to be curious just what an average mission, like an average hour of Rainbow Six Extraction looks like. So can you walk us through the basic gameplay loop? First of all, it's a three-player co-op, so squad-based. It's a tactical game because it's a Rainbow Six game. It's a first-person shooter. And so you're doing what we call incursions. So as operators, Rainbow Six operators, you enter containment zones, which are mysterious and which regenerate every time. And you have to extract, which is why the game is called Extraction. You risk it all every time you go in this zone, so you must get out, but with the information that you're looking for. I think I saw in a recent demo also that you'll be able to choose when to extract mid-mission if you're not doing so well. Actually, you can extract at 3 different places in an incursion map. Each map is divided in 3 sub-maps, and it's really up to the players to decide if they want to go further. I'm curious what it was like transitioning gadgets that are in Rainbow Six Siege into Extraction, to a PvE environment, and how the team decided, which operators come over. Siege has a roster of over 50 characters now, and I saw 9 in the game so far. So I'm curious how you guys decide what makes the cut. There were different layers in order to select them. The first one is obviously we selected the ones that were the most fit, at least at the base, for a PvE game, but also being able to play alone. As I said, you can play this game alone with a friend or with 2 friends. So the most fit for this job. And then we obviously reworked them to make sure that we push them to their full potential within our game genre and within our fantasy, while keeping them highly tactical. A good example I noticed was Vigil, who in Siege can become invisible on cameras. In Extraction, he becomes invisible to enemies, essentially, for a limited time. That's a very good example of the adaptation that we made, and it's the case for all the ops. I doubt you can say much about it, but I did also want to ask about Extraction's narrative. How much of a campaign is there that players will recognize, or what type of story is being told in the game? Extraction starts 3 years after the events of New Mexico, where the parasite was seemingly contained by the Rainbow Six by then. But immediately after the events, they created the React organization. Oh my god. And out of nowhere, with no Ладно, reason, что я пропустил? Мне не было тут parasite 5 минут. emerged again on 4 different sites. Со своей любимой женщиной надо было пообщаться чуть-чуть. Встретить человека. Что он рассказывает? Что пропустил? 4 different zones, 4 different areas in the US. Мне, кстати, нравится, знаете, вот тут справа у него висят какие-то картины, я вот коллажевые такие, я вот хочу себе такие повесить. Я думаю, сзади они прикольно будут смотреться. So I can't reveal too much for now. What I can say is yes, there's a post-launch plan. All right. Absolutely. Yeah. All right. And I know Ubisoft has also recently committed to having crossplay in as many games as possible. I'm curious if it's been confirmed yet whether Extraction will have crossplay, and on top of that. Вот судя по тому, как началась их выставка, очевидно, что они уже не парятся. Они уже забили казуалку, сейчас будут показывать. And that was a bit more information on Rainbow Six Extraction. Damon Hatfield, I remember 14 years ago moving to San Francisco and bringing home. Видели парня справа, его перекосоебило. Dude,
So many good memories, both that and Vegas too, yeah. Of course. And of course, this is a little bit different. Rainbow Six is different today. Yeah. But I am excited for Extraction for a couple reasons. I know Siege is a great game, super popular. I'm not really a PvP guy though, so sort of reworking the Rainbow Six gameplay into a PvE game, much like Back 4 Blood, that seems really cool. And also, just given the choice, if I'm ever given the choice between a realistic setting and sci-fi, fantasy, or horror, I'm always going to go with the latter. So this Extraction is really speaking to me. I like it. Yeah, I'm right there with you, right? Of like, I've played Siege, I've enjoyed Siege, but the PvP thing has never been my scene. So to take, like they said, weeks ago, take all that information that they've learned, all those mechanics bringing me in here, it gets me going too, and I do want to get in there. Now, Michael, you gonna play? Yeah, hell yeah, I'm gonna play because Rainbow Six Siege is my favorite multiplayer shooter, like on the block. Мне вот не нравится, как смотрится оружие сейчас. Rainbow Six Siege is the game Вот прям that kind что-то of elevated that не style очень. multiplayer experience. Его движение мне не нравится. Вот вход в прицел классно смотрится. All the different things that you could do in Rainbow Six Siege, but it makes you think about those things a little bit differently. I know that Jackie and I were Да, watching есть and seeing how такое. the operators Прикольно. are being Это если used у этого чувака, because то the круто. threat is very different than Наверное, other, кантовка like, какая-нибудь. live players. Или So I think это that they have какой-то such a strong девайс. foundation with the Типа, operators знаете, in как Siege. рамки электронные. So this is like I got my eyes on Extraction big time. Avi, what about you? I'm thinking about the entire experience of the game because it's been how long since we've had like some really good multiplayer. Let's go shoot up some zombies, some aliens, some whatever. Короче, они сейчас восхищаются тем, какие крутые на экране появляются эффекты и там всяких монстров. И типа, как это круто играется. И вот что самое прикольное, мне нравится, как они это обсуждают, потому что они реально понимают, что они делают. Вот эта девчонка, к примеру, она реально играет в игры, потому что в игровой индустрии очень важно, если ты находишься в этом сообществе, то ты постфактум должен играть. То есть ты должен понимать, о чем эти игры, ты должен понимать, какие там задействованы механики, о чем говорят твои комрады и так далее. Короче, они затянули 6 минут. Не, Ubisoft, конечно, постарались получше, чем те чуваки, которые сидят в комнатах у себя. Посмотрим, что нам презентуют дальше. Мне кажется, чем беднее компания, тем хуже у них будет презентация. Тем лучше будет у них презентация. Во-во-во-во-во, вообще не парятся люди. Костюм дома одел, такая сидит. It's our first independently produced feature, and I'm even more excited to have the genius writer behind it, Mishna Wolf, here with me. I was lucky enough to work with Mishna to develop the story for this film. Она надеется, что их игры произведут на вас впечатление, типа классно вы будете в них играть, они в них вложились. Hey everyone, I'm Mishna Wolf, and I'm the screenwriter of the upcoming Werewolves Within film. I wrote it in the Ubisoft Women's Fellowship. Знаете, напоминает конференцию в Google, в этом, Google... The movie is a modern-day horror comedy whodunit starring Sam Richardson as a forest ranger who comes to a small town, and Milana Weintraub is the postal worker. Google Meet. Together, they have to keep Там созвонились, быстренько записали. Mysterious creature who's been terrorizing the community. Короче, смотрим первую игру. Если шляпа, тогда, ребят, давайте расходиться до завтра, чтобы вас не задерживать. Пока фильмец. Ну вот опять они рекламируют Apple TV. I have a triathlon in August, so, 4 a.m. sprints, and I heard screaming. Well, let's be honest, the whole neighborhood heard screaming. Короче, они не верят, она видела оборотня, и что-то они не понимают, что она... I'm so sorry, I'm confused. Are we talking about a real baby? Because if that's the case, oh my god. But if not, it's a dog. For God's sake, Joaquin, show a little respect. It's Joaquin. Прояви уважение, типа, к ней. But your dog only barked at Jews. And brown people, no carbs. Она такая, слышишь, наклонилась вниз, быстренько почитала сценарий и вернулась обратно. Так, E3, погнали дальше. And that is some Werewolves Within. Dan, I'm being told
we have to go to you first. I'm glad they told you that because I do love a good horror comedy, and this cast is low-key stacked with a bunch of people. You may not know their name, but they are genuinely hilarious. You have Sam Richardson from Detroiters, I Think You Should Leave. Блин, какое у него крутое Who's an произношение. amazing improviser, but you probably know her best from the AT&T commercials. But she's so much more than just advertising cell phones. And then you also have Harvey Guillen from What We Do in the Shadows. So that is an impressive pedigree right there. Just really talented people, and I think it's a rich premise for it because the game, it's all about deception. It's kind of like, типа, они рассказывают о том, насколько насыщенной становятся игры, насколько, типа, классная комьюнити. You're not a werewolf, but you secretly are, and that's exactly what we're going to get here. Yeah, that's the thing about it. You know, you talk about the cast and how stacked it is. When we watched it the first time, I was like, oh, I know that person, and I know that person. But they're all the ones from, like, the funny people in the other shows. Like, I noticed the one guard from Orange is the New Black. I'm like, oh, you're in this too? Exactly. Okay. Yeah. So, yeah, to get them off there and go. Michael, what do you look for in a horror comedy? Блин, как это, знаете, в чем напоминает? Let me ask you this. Поймали чувака на импровизации, надо что-то рассказать, он не знает. Не, что-то они, может быть, реально в онлайне записывают. No, it's not. Oh, I'm thinking London. I'm thinking London. I'm sorry, It's David. all a shared universe. Every werewolf movie canonically is the same universe. I know what I want. Yeah, I want people with my kind of skin tone to survive throughout the whole movie. That's what I want. I think you'll get that. Короче, кайфуют от кино, восхищаются тем, типа, какой удобный сервис там, на это намекают, по крайней мере. Upcoming movie Free Guy, followed by a one-on-one interview with director Sean Levy and Entertainment Weekly's Nick Romano. But first, we've got a special guest who's giving us a look at his upcoming video game action comedy. I think his name is Ryan. Да, именно так, микротрансляциями. О май гад, эту заставку они уже который раз... Говно заставка, другую сделайте, вы чё? Я бы лучше сделал. Hello, E3. I'm the nationally tolerated film star and Nexus 6 basic pleasure model Ryan Reynolds. At its core, Free Guy is the story of the first Да ладно, кто ходил на этот фильм? Прикольный фильмец. Я смотрел его Инстаграм еще в момент, когда фильм записывался, там такие крутые сцены есть. While AI holds great promise for the future, it may also pose a dire existential threat, and we should wipe it out before it destroys us all. Anyway, enjoy Free Guy. My name is Guy. Sunday should be warm and sunny, just a scattering of drive-bys. And I live in paradise. Он типа живет по скрипту, у него есть типа друг, который... А этот чувак, короче, каждый день вот так вот выбивает его. Каждый день их грабят банки. I thought I had everything I needed, but then I met her. Everybody down on the ground. Everybody except you. Слушай, как по-английски не знаю, но насколько я понял, типа... Да, 5 сек, Ром, подожди немного. Он надел очки игрока. Он типа игрок. То есть, короче, без очков он видит все как скрипт, как заскриптованный персонаж. Когда он надевает очки, он видит как игрок и может проходить игру. Там. You've met God? Yes, he's an absolute troll. Trolls exist. Buddy, if we're not real, doesn't that mean that nothing you do matters? I am sitting here with my best friend trying to help him get through a tough time. Now, if that's not real, I don't know what is. I know this world is just a game, but this place, these people, that's all I have. So I'm not going to be the good guy. Thanks, guy. I'm going to be the great guy. Well, enjoy your lifetime supply of virginity. Off you go. This whole good guy routine is ruining the game. Terminate him. Короче, на русском это называется фильм «Главный герой», он уже, по-моему, идет в кинотеатрах. А вот как по-английски, не знаю, сейчас скажут. Наши все время через жопу переводят. Типа это наша жизнь, и мы должны все это сделать сами, свою жизнь. Должны победить и пройти ее вместе. Промазал. Есть другие игроки, точно.
Ой, я не понял, ну что, видос не скинули, что ли, с трансляции? Что надо делать? This is Nick Romano with Entertainment Weekly magazine. Thank you so much for joining today's E3 panel conversation with filmmaker Sean Levy. Sean is diving into Ой, он похож на Роберта Дауни-младшего, но какой-то Ryan Reynolds stars as an NPC отскеленный. or non-playable character in the open-world game Free City, who then becomes self-aware of the fact that he's not actually a real person like he thought he was. Comedy and a lot of action ensue. So can you give me like a little bit, a description sort of about your kind of genesis with this project? Like when did it sort of, this material first come across your way? So Ryan called me, we had almost made several movies together. Он рассказывает, каково было работать с Райаном, с Дэдпулом, короче. Райан Рейнольдс. А, Free Guy называется, а не главный герой по-английски. Тип свободный парень или что-то такое. Ryan texted me saying, "Do you have a movie for next spring?" Блин, как это круто смотрится, настолько красиво, прям чисто. Реально, когда в игры играешь, ты смотришь, как все идеально чистенько. But at that point, all I saw was, oh, it's a gamer film. It's a film about gaming culture. It's a video game premise. Probably there's more hardcore players and gamers who would be better suited to that. But Ryan kind of, he said, let's Не понял, они что, фильм делали 3D-шки? Incredibly juicy premise, but let's take the premise and make it a movie that isn't just for the gaming community. Let's get that right. Let's get that aspect. Охренеть, это не просто не футажи накидали, это реально 3D-среда, в которой они сделали целое кино. Офигеть. Поэтому такой качественный чистый рендер. Только единицы вещей, ну типа крупные планы и все такое, это люди, а все остальное это 3D-шка. Офигеть, сколько там труда вложено. I hope they're okay with me kind of sharing this. Like early on, I make Stranger Things. That's kind of my ongoing. Кстати, там есть сцены типа с переворотами тачек и все такое. Это я видел в Инстаграме, то есть реально в городах снимали. And because they play a lot. Matt in particular plays a lot of video games. And he's like, you know what always drives us crazy? And I think he mentioned it was in Spider-Man, like there's this one old lady. Типа они ориентировались на то, какие сумасшествия могли происходить в играх, и там в том же Спайдермене, типа насколько это все круто смотрится, и они хотели это показать в фильме. And so in Free Guy, we created this NPC who is wandering around Free City looking for her Типа вот они хотели показать, как NPC смотрят на все это со стороны. There's a perfect example of like, I'll take a good idea from anywhere, I'll take inspiration from anywhere, and I always remember like, oh, there's a lot I don't know. There's a lot of movies I haven't seen and games I haven't played, and so that's another example. I also want to say, Nick, Но это все про кино, ребят. Это пока про фильм, который вышел. We had this whole plan last year, actually, for Ryan and I to come with Free Guy, and I wanted to show the whole movie to you guys. And, this is obviously the heart of the world that we were every day cognizant of making a movie for. Making a movie that is different from the other video game movies, because as we said, this isn't an adaptation. It's not literal to anything, but hopefully it's authentic to everything. And hopefully it's authentic to not only games, but more importantly, maybe to the culture of gaming, and that community and how passionate it is, right? Like people really care. They care about what they're playing. They care about the way that world and those games are represented and talked about. And, for me, I don't want to do anything half-assed, and I want to
connect with a community that cares in a passionate way. And hopefully we've done what we set out to do, which is to make a movie Но в where Детройте я that не играл, к community feels сожалению. like, okay, that's one for us. And we got it right. Awesome. Well, thanks so much, Sean, for joining us today for E3's panel. And for everyone watching at home, Free Guy will be released in theaters this August 13th. Enjoy. And that was your deep dive on Free Guy, a movie we've heard about forever. You know what I mean? This whole pesky pandemic got in the way of it, but it's finally coming out in August. Avi, I need to ask you, am I allowed to be excited for it? We've been burned as gamers by movies so many times. Like, this looks interesting and funny, and it's got Sean and it's got Ryan, and like, why wouldn't we like that? I feel like because it's a comedy and because like we heard from the director, like he's done his research into the culture, and then also the fact that Ryan Reynolds is involved with it, and we saw his work on Deadpool. Like he really went through Deadpool and became that character. Yeah. I think that we can get excited for it. I'm feeling optimistic about it. Okay. I heard that there was a bunch of streamers who have cameos like. Короче, рассказывает про то, как ей нравится оптимистичный Райан Роланс, который играет, насколько он типа чувствует как позитивный персонаж. Even if this one is like okay, that opens the doors to find and make something that's like even better. Yeah, baby steps. Exactly. No, that makes perfect sense. Now, Damon Hatfield from IGN.com, you host a show called Game Scoop, but I hear you have a movie scoop. Scoop for you, yeah. In addition to the streamers, you can also find a cameo from former IGN Terry Schwartz. А у них рамка слезла вот здесь. And in an alternate universe, Кто о чем? because they wanted to have some gaming media in the film, and they reached out to IGN, and the idea was floated for me to do it, but I couldn't make it for some reason. I had a conflict. They were shooting on location and couldn't fit it into my schedule, so Terry went instead, and so now Terry's going to be in the movie. Wow, and then she quit IGN. Because she's a big movie star. She went Hollywood. She went Hollywood. That was all Terry needed. She's like, I'm out. Are you kidding me? I'm going to get out and do this. Michael, is this going to be one you and Blessing head to the theater to see? Yes. Okay, okay. Этот парень в красной рубашке, мне кажется, самый... Он просто пришел, потому что его посадили туда. Типа должен быть кто-то зачесан, как Брэд Питт, по его локалам, задавать моду и умный в очках. Вот садись и будь им. Yeah, I want to hang out with my bro. Okay, good. And I'll take the styrofoam out. Get the styrofoam I'll out. do it. You know what I mean? And then Dan. Yes. You're gonna go see this one? Is this on your radar? I am. I can't wait to see this in a theater because that trailer looks like so much spectacle, the kind of which I really want to see on the big screen because I've been missing that. So many movies that have come out, I'm very grateful we've been able to watch them at home, but it can't replicate the sheer thrill of seeing it with other people on a screen the size of several times my apartment. So I'm like very thrilled to see that. And also, I'm putting my trust in Ryan Reynolds here because this is not his first video game movie rodeo. He did Pokemon Detective Pikachu as well. Great he takes a very active role in his project, so I'm hopeful that they can have a good time and really lampoon some of the stuff that we like to make fun of with video games and those tropes and things like that, but on this sort of blank slate. Plus you have other people like Jodie Comer, Taika Waititi. It's a really stacked cast as well. Ну типа да. Я тоже смотрел Форрест Гампа, мне больше грустно было, чем радостно. Там были забавные моменты, но только связаны с нашим переводом самым первым. What a great start to things. Golden Boy, Jackie, what did you guys think of these movie trailers we just saw? Absolutely loved it. So much comedy, involves video games. We're absolutely here for it. Let's start off talking about Free Guy, right? Yeah. I think we make fun of NPCs a lot, let's be honest. Oh, all the time. It's an endless thing. They never do the thing you want them to do, you know? I Especially in escort missions. Why? Stop making escort missions, people. Так, ребят, дальше, короче, не будет ничего интересного. Они долго будут тянуть, мне уже надоело ждать. Тем более слишком поздно. Давайте, ребят, все отдыхать, расходимся. Завтра в 8 вечера смотрим Xbox выставку. Все, всем доброй ночи. Спасибо, что вы вместе со мной смотрели эту выставку E3. Мне самому было интересно посмотреть, как это все проходит в онлайне. Вы разделили со мной это время. Всем пакета. До завтра. Наша война не за веру.